well to face the challenge and threat posed by the growing pandemic of third wave COVID-19, the coronavirus. The most important factor is preventing the spread of the virus locally is to empower the citizens with the right information and taking precautions as per our advisors. Our government initiated night curfews from around 10 p.m. to 5 or 6 a.m. to battle the dragging third wave. Curfews essentially curb the unnecessary movement of people. States like Maharashtra have also brought back the e-pass system to efficient crowd control, mandatory for traveling passengers to carry a negative RT-PCR test when entering the states. Thank you, Madam Speaker. One more example. That there are 3,42,73,300 total active cases and death rate is 1.34%. That means 4,58,186. So I would like to ask the present government how much vaccination has been done so far to protect the innocent people from COVID-19. Thanks for giving this opportunity, ma'am. The vaccination in India. So I like to say a few points to answer her question, Madam Speaker. Since May 2021, vaccination is open for all Indians aged 18 and above. So far, over 25% of Indians have received the vaccine, with over 7% being fully vaccinated. In absolute numbers, India's vaccination speed looks impressive compared to other countries. Total vaccination doses given 106 crores. People fully vaccinated 32.7 crores. Percent of fully vaccinated 23.7%. Thank you, Madam Speaker. Opposition 19. Vaccination is very slow in our country. Why the vaccination is still not completed in our country? Thank you. That the 9 million COVID vaccine doses were still available with the states to be administered of the total supply more than 70 million doses. Another million doses will be delivered to the states in next 3 days. Not only we but also the public should take care of COVID-19. Recently, the corona doses vaccination had reached 100 crores. Thank you, Madam Speaker. Every household in India. Fortunately, children were spared. Among the total positive cases in India, around 12% constituted youngsters below 20 years of age. Luckily, among the total number of COVID deaths, only 2% were children. But now the health organization suggesting that children are more likely to be affected to the third wave of corona. So I would like to ask the present government what are the steps to be taken to protect the children from COVID-19. Thank you, Madam. Concern Minister, children are the ones who are very vital for the deciding how the world is gone be after some years, and the people knew that the government already passed the order of cleanliness, social distance and wearing masks during the first wave. The Women and Child Development Ministry, we have arranged a child care institution to house those children whose parents have been unwell due to COVID-19 and provide necessary to them. All children will be enrolled as a beneficiary under Swachh Bharat scheme with a health insurance cover of 5 lakhs rupees. And also our government provides some medical facilities like Health Ministry Helpline 1075, Ayush COVID-19, My Government WhatsApp Help Desk, etc. Government announces support for the children who lost parents to COVID via PM Cares. Thank you, madam. Honorable House members, now we are in COVID-19 pandemic situation. The worldwide economy was severely hit by the pandemic situation. Some countries have taken several preventive measures to protect economy and to revive economy and generate employment. In India, almost all sectors affected due to COVID-19 situation. Many common people looking towards government for assistance. Now I am asking the Finance Minister what type of steps would be taken by the government to revive Indian economy and generate employment. What assurance would be given to the common people? Thank you, ma'am. The world has been facing many problems, India as well. Due to COVID-19, almost all sectors badly affected. That is tourism, hospitality, travel, real estate, etc. Millions of jobs lost due to decreasing the demand and increasing the unemployment rate to 12%. The India's GDP in 2021 to 2020 is 7.3%.
it is the worst performance in our Indian economy after independence. The government of India announced a variety of measures to tackle the situation. Our Prime Minister already announced an overall economic package worth 20 lakh crore. The government spent billions of dollars to fight the health crisis and fast track the economic recovery from the COVID-19 instigated recession. The government's highest priority is saving as many lives as possible, even if it means the economy recovers more slowly. The government distributed food grains 5 kg per person in the pandemic situation for every month till now. The Reserve Bank of India announced the 8 lakh crore liquidity in the economy. It leads to demand. The economic package consists mix of reforms, infrastructure building, support to stressed business and a certain direct cash amount. These free loans provided that aim to resume business activity and safeguard jobs. Atmanirbhar Bharat Abhiyan 2.0 helps in stimulation of economy. Atmanirbhar Bharat Abhiyan 3.0 helps in housing and infrastructure. All these steps are taken by the government for recovery economy and general employment in India. Thank you, ma'am. Today, that is nothing but increasing fuel prices. The prices of petrol, diesel and gas are skyrocketing. People are terrified by fuel prices which are rising every day. Hence, I request for a reduction in fuel prices which will reduce the financial burden on the common man. Thank you for giving this opportunity. Minister of Petroleum said, the government is also thinking about reducing the prices. But ma'am, we have to import crude oil from other countries. Due to COVID-19, the prices of crude oil rose significantly all over the world. The price per barrel in May 2020 used to be $30.61, which is increased to $66.95 by May 2021 and further increased to $75.32 by June 2021. In addition to this, refinery expenses, transportation expenses and taxes are also included to come up with the modified prices. The government has taken this decision after considering all factors. It is not possible to reduce prices until the prices of crude oil decrease internationally. Thank you, ma'am. The excess and VAT taxes. If the fuel prices are brought under GST, the burden on the common man will be reduced. However, the government ignored this and targeted fuel prices to increase their own wealth, and they are giving excuses. I request for an explanation for this, respected Speaker, ma'am. Minister of Petroleum, it is a known fact that the nation's income has drastically reduced. It is not possible to bring fuel resources such as petrol, diesel and gas under GST. If you under current circumstances at least until 8 to 10 years. If you bring this resource under GST, the nation's income will fall short by 2 lakh crore rupees. The consumption of fuel will not be impacted in spite of rising fuel prices. Thank you, ma'am. Respected Speaker, ma'am, women are the half of the number in your total population, but they have not treated equally in the society. Recently, many cases recorded throughout India about women harassment. What are the steps taken by the government to prevent women harassment? Thank you, madam, for this giving opportunity. Minister and the honorable members of the House, the Union Government has enacted the Sexual Harassment of Women at Workplaces Act 2013 to provide a safe and secure environment for women. Every organization or workplace were instructed to implement the Prevention of Sexual Harassment, the POSH policy. For women protection, the government made the Nirbhaya Act in 2013. Later, the Union Government gave directions to all states to make special laws for women protection. As per these directions, the government of Andhra Pradesh made Disha Act on December 13, 2019. Government also created special women forces for women's security and established women police stations. The Union Government has initiated a national registry for sexual offenders. Under this scheme,
the state government will maintain a record of sexual offenders all over the state. Thank you, ma'am. Madam Speaker, we are not satisfied with the fuel price increase. Process is so long in India. Hence, these type of harassments increased. What are the amount down by the government for the judgment? Thank you, ma'am. 2013 and Criminal Amendment Act 2018, the judgment period is 4 months for sexual harassment offenders. In Andhra Pradesh, as per Disha Act 2019, for victim with substantial conclusive evidence, the total judgment period is 21 days. Thank you, ma'am. We respect women as our mother or sister, so we are getting angry about the sexual harassment. What type of punishments imposed on the culprits? Thank you, ma'am. Minister, Madam Speaker, if there are any harassing texts from social media, Facebook, email or by any means, the offender will be held liable with imprisonment. The term of the imprisonment may extend from 2 years to 4 years for second conviction. Sometimes the culprits are held the imprisonment of life period and death penalty also. Thank you, ma'am. We create and develop a better environment for their development. Children are our future, but children also facing sexual harassment problem. What steps are taken to save children from sexual harassments? Thank you. Under the Protection of Children from Sexual Offenders POCSO Act 2012, offences like harassment, the offender shall be liable with imprisonment which may extend from 3 years to 7 years. Sometimes life imprisonment and death punishment also. Thank you, madam. Are asking mainly these questions, that hiking of petrol prices. We feel bad about this, but unfortunately, due to this COVID-19 pandemic situation, our financial situation is drastically crashed. In process of making support to all the people in the country, government has to take necessary measures. For financial resources, government with no other choice has to increase the petrol prices. In future, if the situation is favorable to the government, we will decrease the fuel prices. So, I request the whole country and opposition leaders that to understand the government situation and cooperate with the government. Thank you, Madam Speaker. No, Madam Speaker. If the fuel prices are brought under the GST, burden of the common man will be reduced. So we are going to work out. Reduce petrol prices, save common man life. Reduce petrol prices, save life. Reduce petrol prices, save common man life. Reduce petrol prices, save common man life. You Surya ji. Save common man life. You Surya ji. Save common man life. Reduce petrol prices, save common man life. Reduce petrol prices, save common man life. Reduce petrol prices, save common man life. +3+4 model. The first 5 years are foundation stage. It includes 3 years of preschool and first and second classes in primary school will cover children of 3 to 8 years. Secondly, 3 years of preparatory stage. It includes 3rd, 4th and 5th classes. It will cover children of 8 to 11 years. Next middle stage. It includes 6th, 7th and 8th classes. It will cover the children of 11 to 14 age group. And finally, the secondary stage, it includes 9th class to 12th class, covering by age group of 14 to 19 years. Thank you, ma'am. Madam Speaker, on this question, I want to say a few words. Okay, continue. The major changes in NEP are the following. By 2030, on large multi-secondary college in every district, music, arts and literature to be taught in all colleges. ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକମତ ହୋଇ ଯେ ମୁଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବି ଯେପରି ଆଇନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ମୁଁ ଭାରତର ସର୍ବସ୍ୱ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ Children were spared. Among the total positive cases in India, around 12% constituted youngsters below 20 years of age. Luckily, among the total number of COVID deaths,
only 2% were children. But now the health organization suggesting that children are more likely to be affected to the third wave of corona. So I would like to ask the present government what are the steps to be taken to protect the children from COVID-19. Thank you, Madam Speaker. How the world is gone be after some years, and the people knew that the government already passed the order of cleanliness, social distance and wearing masks during the first wave. The Women and Child Development Ministry, we have arranged child care institutions to house those children whose parents have been unwell due to COVID-19 and provide necessary to them. All children will be enrolled as a beneficiary under Ayushman Bharat scheme with a health insurance cover of 5 lakhs rupees. And also our government provides some medical facilities like Health Ministry Helpline 1075, Ayush COVID-19, My Government WhatsApp Help Desk, etc. Government announces support for children who lost parents to COVID via PM Cares. Thank you, Madam. Okay, reading complete 1 minute. Vaccination is very slow in our country. Why vaccination is still not completed in our country? Thank you, ma'am. Respective Prime. That there are 9 million COVID vaccine doses were still available with the states to be administered of total supply of more than 170 million doses. Another million doses will be delivered to the states in next 3 days. Not only that, but also the public should take care of COVID-19. Recently, the corona doses vaccination had been reached 100 crores. Thank you, Madam Speaker. Today I am here to discuss about the biggest issue troubling a common man today. That is nothing but increasing fuel prices. The prices of petrol, diesel and gas are skyrocketing. People are terrified by fuel prices which are rising every day. So hence I request for a reduction in fuel prices which will reduce the financial burden on the common man. Thank you for giving this opportunity. Minister, fact that the fuel prices have increased. The government is also thinking about reducing the prices. But ma'am, we have to import crude oil from other countries. Due to COVID-19, the prices of crude oil rose significantly all over the world. The price per barrel in May 2020 used to be $30.61, which increased to $66.95 by May 2021 and further increased to $75.32 by June 2021. In addition to this, refinery expenses, transportational expenses and taxes are also included to come up the modified prices. The government has taken this decision after considering all factors. It is not possible to reduce prices until the prices of crude oil decrease internationally. Thank you, ma'am. Ma'am, our Honorable Minister said that fuel prices hiked due to increase in price of crude oil. As compared to internationally, why prices in our country are increasing day by day? I demand appropriate measure which you are planning to take. Thank you, Madam Speaker. The government required adequate money to spend on welfare schemes to over rupees 35,000 crores. The money which have been spent for vaccines in a year is rupees 1 lakh crore. Under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, free food grains were given to the poor. Under Kisan scheme, thousands of crores have been directly deposited in the bank accounts of our farmers. And these are some of the samples of welfare schemes. Due to these reasons, our government is unable to reduce the higher petrol prices. Thank you, ma'am. Given by respected minister, as it is not solving the problem, the fuel prices can be reduced by controlling excise and VAT taxes. If the fuel prices are brought under GST, the burden on the common man will be reduced. However, the government ignored this and targeted fuel prices to increase their own wealth. And now they are giving excuses. I request for an explanation for this, respected Speaker ma'am. Thank you for this opportunity. It is a now fact that the nation's income has drastically reduced. It is not possible to bring in fuel resources such as petrol, diesel and gas under GST. Under current circumstances, at least until another 8 to 10 years. If you bring these resources under GST, the nation's income will fall short by 5 lakh crore rupees. The consumption of fuel will not be impacted in spite of rising fuel prices. Thank you, ma'am. The answer of the ruling party.
So I request PM for the explanation of increasing of fuel prices. Thank you. Respected Prime Minister Ji, please. Many opposition parties are asking mainly these questions. That hiking of petrol prices. We feel bad about this too. But unfortunately, due to this COVID pandemic situation, our financial situation has been drastically crashed. In process of making support to all the people in the country, government has to take necessary measures. For the financial resources, government with no other choice has to increase the petrol prices. In future, if the situation is favorable to the government, we will definitely reduce the fuel prices. So I request the opposition party members and the whole country to understand the situation of government. Thank you, Madam Speaker. No matter we are going to walk around. We are going to walk on my life. Reduce petrol prices, save common man 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 life. Reduce petrol prices, save. Ji Shravani Ji. In the society. Recently, many cases recorded throughout India about women harassment. What are the steps taken by the government to prevent women harassment? Thank you for giving this opportunity. Women at Workplaces Act 2013 to provide a safe and secure environment for women. Every organization or workplace was instructed to implement the prevention of sexual harassment, the POSH policy. For women protection, the government made the Nirbhaya Act in 2013. Later, the Union government gave directions to all states to make special laws for women protection. As per these directions, the government of Andhra Pradesh made Disha Act on December 13, 2019. Government also created special women forces for women's security and established women police stations. The Union government has initiated a national registry for sexual offenders. Under this scheme, the state government will maintain a record of sexual offenders all over the state. Thank you, Madam. Minister Act 2013 and Criminal Amendment Act 2018, the judgment period is 4 months for sexual harassment offenders. In Andhra Pradesh, as per Disha Act 2019, for victim with substantial conclusive evidence, the total judgment period is 21 days. Thank you, Madam. Women as our mother or sister, so we are getting angry about the sexual harassment. What type of punishments imposed on the culprits? Thank you for giving this opportunity. Any harassing texts from social media, Facebook, email, or by any means, the offender will be held liable with imprisonment. The term of the imprisonment may extend from 2 years to 4 years for second convictions. Sometimes the culprits are held the imprisonment of life period and death penalty also. Thank you, ma'am. Children are our beloved ones. We create and develop a better environment for their development. Children are our future. But children also facing sexual harassment problem. What steps are taken to save children from sexual harassment? Thanks, ma'am. Under the Protection of Children from Sexual Offenders POCSO Act 2012, in offences like harassment, the offender shall be liable with imprisonment which may extend from 3 years to 7 years, sometimes life imprisonment and death punishment also. Thank you, ma'am. Swachh Bharat program started with a flurry of shouts. No matter what town or city you look at, there are dumping yachts in many places. Swachh Bharat is not being implemented properly except for the occasional days, only ministers holding a broom and sweeping the roads. Just posing for photos in the newspapers. Speaker ma'am, government spreading news that Swachh Bharat, a multi-billion-dollar program backed by money from the government and a old bank loan, has indeed built millions of latrines. But Speaker ma'am, those are not real results. Official statistics paint an overly fast 1 minute ma'am. Official statistics paint an overly optimistic picture of its success in Swachh Bharat in campaigning. We demand complete edit and CBI inquiry on this issue. Thank you, ma'am. Since the beginning of the mission, it has achieved 105% of the total target in constructing individual household toilets.
180% in constructing community and public toilet. Now India is 99% open education free country. We are trying to achieve 100%. Honorable opposition leader said that we are only posing photos in the media, but it is wrong. We don't agree that. We are coordinating the officers and employees, families and all citizens also responsible for the success of Swachh Bharat mission. Thank you. Present government that we hear of new symptoms, more anxiety and a more virulent strain of the virus. How many children are admitted in hospitals now and through the second wave? Thank you. One person gets infected, the whole family gets infected. It also seems to be a bit more virulent. Fortunately in children, though we have had more cases, the morbidity and mortality have not significantly increased. Thank you. On children. We want to know what the government is planning for this. Thank you. The third wave of COVID will affect more children. The projection is somewhere around 12 to 15% of cases to be among children, as compared to the 4 to 6% in the second wave and the 1 to 2% in the first wave. So yes, there is a projection for increased COVID pediatric cases, and I want to let the opposition to know that we are making our best efforts to avoid the situation. Thank you. Imposed ban on Chinese crackers, etc. The goods are very cheap and best. The Indian can celebrate with them the Diwali prosperously, but ban on items made in China, import to India. So many merchants and businessmen became incomeless, profitless, discouraged and disappointed. At this festival time, why the government behave as dictator? Please conclude it. Thank you, Speaker. You said that the Chinese crackers are cheap. Yes, I am agree with that, but I am requested the Madam Speaker to the opposition leader to also know that how they are dangerous to our environment. We're responsible Indian citizens, and we also respect our festivals and traditions. But honorable members and the speaker, we also responsible to our festivals and traditions. We must remember that our people, Indian merchants, industries development also are major responsibilities. Our honorable Supreme Court advised and ordered that don't use imported crackers which are made in China and encourage that make in India Many Chinese made firecrackers use the highly unstable chemical potassium chloride which creates pollution. So that's why we are imposing a ban on Chinese goods like firecrackers, Chinese toys, environmental hazardous items. Thank you, ma'am. Festival in India. It is celebrated with much pomp and show. Deepavali is celebrated across India and the world by the Hindus, Sikhs, Jains and some Buddhists. The festival symbolizes the victory of light over darkness, good over evil, knowledge over ignorance and hope over despair. So don't ban Diwali. Please give clarity and nation about this regards. Swachh Diwali. So many newspapers, WhatsApp articles, Facebook, Instagram, etc. Social media forwarded messages about Diwali restrictions, about crackers and the time to celebrate. In a major decision ahead of Diwali, the Supreme Court on Friday clarified that there is no total ban on use of firecrackers and only those crackers containing barium salts are prohibited. No authority can be permitted violation of the directions issued by it and allow banned crackers under the guise of celebrations. In any lapse on part of states, agencies and UDS in implementing a ban on firecrackers shall be viewed very seriously, the top court said. So we, following the court orders, not this is our government decision, but we requesting to make it Swachh Diwali states and union territories have the decision to make Swachh Diwali in the territories to impose the decisions is concluded. Thank you, Madam Speaker. Kisan was the slogan of our great honest Prime Minister Lal Bahadur Shastri with a noble spirit. But today, our farmers, who are the food providers to the country, are facing many hurdles from sowing to selling. They are working in the mud to produce the food. The seeds in the market are duplicate. There is uncertainty in rainfall. Irrigation facilities are not adequate. After yielding, market prices are low. How can the farmers survive with all these obstacles? What are the government actions regarding all these problems? Thank you for giving the opportunity. Agriculture of farmers. So I would like to explain the steps taken by the government of India regarding the issues. We have announced the minimum support price of cereals and pulses. We ensure that the government is ready to buy the agricultural products at MSP prices. We are controlling the duplication of seeds by rights.
We have already permitted some major irrigation projects like Polavaram and Kaleshwaram, not only to provide adequate water to the crops and to provide drinking water and to the industries too. I believe everybody agrees with me that the farmers are the backbone of our country. Such farmers are now on road since 1 year protesting against the farm laws, which are: firstly, the Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020. Second, the Farmers Agreement of Price Assurance and Farm Service Bill 2020. Thirdly, the Essential Commodities Bill 2020. Can you complete fast? Yes, ma'am, I'll complete. To strongly oppose these laws, because if these laws were to be implemented, the farmers and the government would lose control over their production and land. As a result, the community people will gain control over the whole agricultural production and prices. Ultimately, a consumer has to pay high prices for the food items than before. This is not at all good for the country's welfare. I demand government's explanation on this issue. Agriculture Regarding farmers 2020, Government of India and Honorable Prime Minister is completely in favor of the farmers. The reforms are intended to provide the benefits to the farmers. The farmers will get higher prices for their produce. Government of India has not withdrawn the MSP system. Definitely these reforms will help to the farmers and agriculture sector. நான் வந்து நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். ஏன்னா இன்னைக்கு அவர்னால ரொம்ப மக்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தால அவசிய யோஜனா, பீமா யோஜனா, தன யோஜனா. எனக்கு ஒரு பர்சனலா ஒரு டவுட் இருக்கு. அவர் வந்து இது வந்து பப்ளிசிட்டி பண்றாங்க ரூலிங் பட்டியா இல்லைன்னா மணி எங்க இருந்து வந்துச்சு? ஐ வாண்ட் a clear explanation. எனக்கு ஒரு நல்ல explanation வேணும். We the people of India solemnly resolve to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. According to these lines, we are pledged to provide social, economic and political justice to everyone and hence foster equality in all spheres. It is for that reason we have introduced the schemes, especially for the socially and economically backward sections of the society and established India as a welfare state. Thank you. Andhra Pradesh wants special status, which was promised by the former Prime Minister in the Parliament. But the Union government not taken steps to give special status for Andhra Pradesh. Andhra Pradesh has facing many problems after reorganization. We lost the capital, we lost the revenue and prestigious institutions. Why are you not giving special status to Andhra Pradesh? Thank you for this giving. Home Minister. Special category status used to be granted to some regions that have historically been at a disadvantage compared with the rest of the country. This decision was taken by the National Development Council (NDC), a body of the former planning commissions, and was based on various parameters such as hilly and difficult terrain, low population density, low resource base, strategic location along the borders of the country, economic and infrastructure backwardness, non-viable nature of the state's finances, sizable share of the tribal population. These above conditions not applicable to the state Andhra Pradesh. So we are searching the other ways to help Andhra Pradesh. Thank you, ma'am. పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య రక్షించవలసిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. హిందువులకు దేవాలయం, క్రైస్తవులకు చర్చి, ముస్లింలకు మసీదు. కానీ భారతీయులందరికీ పార్లమెంటే దేవాలయం. కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. ఈ పార్లమెంట్ ద్వారా భారతీయుల పవిత్ర గ్రంథం రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించాలి, రక్షించాలి. అప్పుడు మన అందరికీ మరింత విలువలు చేకూరుతాయి. ఈ 70వ వసంతాల పండుగ మనందరం ప్రజాస్వామ్యం, రాజ్యాంగాన్ని, పార్లమెంటరీ సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ పార్లమెంటు మెమరీ సమయాన్ని వృధా చేయకుండా ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించాలి. వారు మనవలను గెలిచిన రుణాన్ని తీర్చుకోవాలి. ప్రజలందరూ హక్కులతో పాటు బాధ్యతలను కూడా గుర్తించి
నిర్వహించి మన చట్ట సభ్యులను దిశానిర్దేశం చేయాలి. భారతీయ స్వాతంత్ర్యం కోసం అమరులైన వారు త్యాగాలను మనం గౌరవించి వారి ఆత్మలకు శోభించకుండా దానిని మనం చేయవలసినది. దిశా గౌరవాన్ని ప్రవర్తిస్తూ పెంచడం, రాజ్యాంగాన్ని రక్షించడం, గౌరవించడం. గాంధీజీ, తిలక్, బోస్, చంద్రబోస్, లాలా లజపతి రాయ్, చంద్రపాల్ లాంటి వారి ఎందరో వీరులు త్యాగ ఫలాన్ని సంరక్షించడం మన బాధ్యత. చివరిగా అంబేద్కర్ గారి మాటలు గుర్తించుకోవాలి. రాబోయే సంవత్సరాలలో భారత రాజ్యాంగం విఫలమైతే అది రాజ్యాంగం అమలు చేసే పాలకుల తప్పు కానీ రాజ్యాంగం తప్పు కాదు. ఆ మహనీయుల మాటలు గుర్తు చేసుకొని ప్రవర్తించాలి. జై హింద్. The house is adjourned for tomorrow at 9 AM. గతంలో అంతకు ముందు కూడా మేము ఎప్పుడు కూడా కనీ విరిగిన ఎరిగినటువంటి ఈ యొక్క మాక్ పార్లమెంట్ సెషన్ని, నమూనా పార్లమెంట్ని నిర్వహించిన సందర్భాలు మేము చదువుకున్నప్పుడు ఎంత అందంగా లేవు. ఏదో ఒక రూమ్లో పెట్టి ఏదో బెంచెస్ ఏర్పాటు చేసి చేయడం జరిగింది. కానీ ఎంత అందంగా చేయడానికి మన రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థ డైనమిక్ కమిషనర్ మన మధ్య పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ మార్గాని భరతరామ్ గారు ఉన్నారు. మరి మీరందరూ కూడా వారికి శుభ స్వాగతాన్ని తెలియచేయండి. అందరూ కూడా 10 to 15% మాత్రమే ప్రైవేట్ స్కూల్స్, 3 స్కూల్సే ఉన్నాయి ఇందులో. అందరూ కూడా ఈ పర్ఫామ్ చేసినటువంటి పిల్లలందరూ కూడా మన మున్సిపల్ స్కూల్స్ అని చెప్పడానికి ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. దీనికి కారణం టీచర్లుగా మేము వాళ్ళకి తరఫీదులు ఇచ్చినా మాకు మోటివేషన్ ఇచ్చింది మాత్రం కమిషనర్ గారే సార్. గతంలో ఆర్ఎంసీ కప్ వచ్చి నిర్వహించడం కానీ ఇది కానీ నేనైతే నా 25 సంవత్సరాల సర్వీసులో చాలా ఆనందపడుతున్నటువంటి అవకాశం మరి కౌన్సిలర్ మనకి ఇచ్చి ఆ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని ఎక్కడా కూడా వైలేట్ చేయకుండా చక్కగా నిర్వహించడానికి ఇచ్చినటువంటి అని మన స్వచ్ఛ దీపావళి, గ్రీన్ దీపావళి సంబరాల్లో భాగంగా మనం ఈ రోజుని మాక్ పార్లమెంట్ సెషన్స్ని మరి గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, యువకులు మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, ఆయన అక్కడ పార్టీ విప్గా కూడా పనిచేస్తారు. అంటే మామూలు పార్లమెంట్ సభ్యులే కాదు, ఒక క్యాబినెట్ మంత్రికి ఉండేటువంటి ఆయనకి ఉన్నటువంటి పవర్స్ కానీ ఆ హోదా కానీ ఆయనకు ఉంది. ఆయన ముందు వస్తుంటే మీకు అందరికీ తెలుసు ఒక పోలీస్ సైరన్ వస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యులు, యువకులు మరి ఆయన మనకు ఈ అందుబాటులో ఉండడం ఆయన కూడా ఇంట్రెస్ట్. మన కమిషనర్ గారు అయితే ఎంత ఇంట్రెస్ట్, ఆయన కూడా అదే పందాలో వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒక బండికి 2 చక్రాల్లా అనిపిస్తుంటుంది నాకు ఈ రాజమహేంద్రవరం డెవలప్మెంట్ చూసి. మరి ఆయన కూడా అందుబాటులో ఉండడం, ఈవేళ నేను కూడా పాల్గొంటా అని చెప్పేసి సార్ చెప్పడం మరి పిల్లల అదృష్టం ఇది. అసలు గతంలో మాకెవరికి కలిగినటువంటి అదృష్టం. మన కమిషనర్ కూడా మా టైంలో కూడా ఎప్పుడు ఐఐటి ఎగ్జామ్స్, ఇంజనీరింగ్ తప్ప మాకు పార్లమెంట్ నేను ఎప్పుడు చూడాలని సార్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి అటువంటి అవకాశం మీ అందరికి రావడం అంటే ఫ్యూచర్లో మీరు మన ఐఏఎస్ కమిషనర్ గారు అవ్వచ్చు, ఇద్దరు ముగ్గురు బ్లెస్ చేశారు మీకు తెలియకుండా. నాతోటి మంచి పని చేస్తున్నారు మీ కమిషనర్ గారు, మాస్టర్ మీ అందరూ కూడా సహకరిస్తున్నారు. అందులో పార్టిసిపేట్ చేసి అక్కడ నుంచున్న వారికి ఫ్యూచర్లో మన పార్లమెంట్ సభ్యులు లాంటి ఒక హోదాగా లభించవచ్చు, లేదా మన కమిషనర్ గారు లాంటి మంచి ఐఏఎస్ సమానమైనటువంటి అర్హత భాగంగా మన యొక్క మాక్ పార్లమెంట్ నిర్వహించుకున్నాం. మరి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులు పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ మార్గాని భరతరామ్ గారిని 2 నిమిషాలు. Very thankful to you and you have inspired the kids today by attending this program.
First of all, I'm personally very happy. So the last 1 hour has been wonderful. Ilanti programs mana state lo ekkada inta baga aithe conduct chestunaru. All of you have been exceptional. Andaru asalu chaala professional ga conduct chesi, it was really good. I think you have made all your parents really proud. అసలు మనం ఏం చేసినా ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి జాబ్స్ తీసుకున్నా ఎలాంటి ఎయిమ్స్ అచీవ్మెంట్స్ పెట్టుకున్నా ఇట్స్ ఆల్ వన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఏంటంటే టు మేక్ అవర్ పేరెంట్స్ ప్రౌడ్. మనల్ని కష్టపడి కానీ పెంచి చేసిన పేరెంట్స్ని ప్రౌడ్ చేయడం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీజన్. ఈక్వల్లీ అసలు యూ మేడ్ యువర్ పేరెంట్స్ ప్రౌడ్. అండ్ దో ఇట్ ఈస్ అ మాక్ పార్లమెంట్, బట్ యాక్చువల్ పార్లమెంటేరియన్ ఈస్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. ఇట్స్ నాట్ ఆల్ మాక్ పార్లమెంట్ టుడే. సో ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. స్టూడెంట్స్గా మేము ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఇన్ఫాక్ట్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆఫీసెస్, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఇన్ ఆర్ స్టేట్. దాంట్లో ఈ కౌన్సిల్ హాల్ కూడా ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అసెంబ్లీ, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కౌన్సిల్ హాల్స్ వీ హ్యావ్. సో ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు మన రాజమండ్రిలో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనతో ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ అప్రిషియేట్ ది ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆర్ఎంసీ స్టాఫ్ హూ ప్లాన్ దిస్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్. చాలా బాగా చేశారు. చాలా వరకు పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్లోనే చాలా స్టడీ చేసి యూత్ పార్లమెంట్ ఏదైతే మనకు ఈవెన్ టు కండక్ట్ దిస్ మాక్ పార్లమెంట్, యూత్ పార్లమెంట్ మీద మనకు కొన్ని ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని ఫాలో అవుతూ చేశారు. ఐ థింక్ మీరు ఓవర్ ద ప్రాసెస్ మీ స్కూల్స్లో జరిగిన కాంపిటీషన్స్ కానీ తర్వాత ఫైనల్గా మీరు ఈరోజు ఇక్కడ చేసినప్పుడు కానీ ఐ థింక్ యూ లెర్న్డ్ ఎ లాట్. మీ సోషల్ స్టడీస్లో మీరు చూసిన, మీరు చదివిన, మీరు ఎగ్జామ్స్లో ఆన్సర్స్ రాసిన ఆల్ టాపిక్స్ మీద ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ గాట్ సమ్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టుడే, విచ్ ఇస్ రియలీ గుడ్. దిస్ ఈస్ హౌ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి. It's not about writing exams, it's not about anything else. మీరు చదివింది మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, చూడాలి. సీయింగ్ ఈస్ బిలీవింగ్. సో ఐ థింక్ దట్ హ్యాపెన్ టుడే. ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ. ఐ హోప్ ఇలాంటి మన కరికులంలో త్రూ అవుట్ ది అకాడమిక్ ఇయర్ చాలా యాక్టివిటీస్ మీ స్కూల్స్ అన్నింటిలో కూడా ప్లాన్ చేయాలని చెప్పి ఐ రియలీ హోప్. అండ్ వన్ థింగ్ బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ మై స్పీచ్, వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే, దిస్ ఈస్ ది వే హౌ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఈస్ బీయింగ్ డన్. ఇలాంటి ఒక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఉండాలి రాజమండ్రి సిటీకి అని డిసైడ్ చేసింది ఇలా డిస్కస్ చేసుకుని. మనకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండాలి, ఒక ప్రెసిడెంట్ ఉండాలి, ఒక స్పీకర్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ వస్తారు, తర్వాత వైస్ ప్రెసిడెంట్ వస్తారు, తర్వాత స్పీకర్ వస్తారు. ఒక ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 500 ఎంపీస్ ఉండాలి కంట్రీకి, ఒక 29 స్టేట్స్ ఉండాలి. ఇలా వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ఇలా డిస్కస్ చేసుకొని దెర్ ఇస్ ఎ రూలింగ్ పార్టీ, దెర్ ఇస్ ఎన్ అపోజిషన్ పార్టీ, దెర్ ఇస్ ఎ స్పీకర్ టు మోడరేట్. ఇలాంటి ఒక ఆగస్ట్ హాల్లో డిస్కస్ చేసుకొని దే విల్ మేక్ ఎ డెసిషన్. President will sign on it and then we'll implement it. As officers, we'll implement it. So today you have experienced a glimpse of it. This is how our country is being run. So I sincerely hope today is November 3rd, 2021. 20 years from now or 30 years from now, one of you should become municipal commissioner and one of you should definitely become member of parliament. That day I think you should call us back. MP Garki, you should call us back and say, you guys were there, we mock parliament days, we are walking into actual parliamentary, you should tell us. I personally myself as IAS officer training lo, we sit in press gallery of Lok Sabha and Rajya Sabha. Actual parliament proceedings ela jarugutayani I have also witnessed as an audience. So today again press gallery lo కూర్చొని మీ అందరిని చూస్తుంటే I relive those moments. ఆ రోజు actual prime minister ni actual హాల్లో జరిగే ప్రొసీడింగ్స్ ని అగైన్ విట్నెస్ చేసినట్టు అనిపించింది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. I think we should make this a tradition from next year. Definitely every year కొంచెం ఇంకా బెటర్ గా ప్లాన్ చేసి ఇంకా ఇంప్రూవ్డ్ గా చేసి సిటీ లెవెల్ మాక్ పార్లమెంట్ విల్ బి కండక్టెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ దిస్ రాజమండ్రి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇయర్. There will be 1 or 2 prizes, but equally all of you, whoever has spoken, whoever is not spoken, you have showed confidence, you have exerted confidence. So all of you seem to be very smart and brilliant. Keep up the good work and I wish all of you all the best. Thank you. Very good evening. With your permission, Honorable Speaker. Today I am so glad. అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, రియల్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు ఇంత టాలెంట్ మన రాజమండ్రిలో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఉందా అని. అసలు యూ డిడ్ ఎక్స్ట్రాడినరీలీ గుడ్ అనమాట. అసలు ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్. నేనేదో మాక్ పార్లమెంట్ అని అంటే నేను గైడ్ చేయాలేమో మీ అందరికీ అన్నట్టు నేను అనుకున్నా. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరే నన్ను గైడ్ చేశారు.
చాలా చాలా బాగా చేశారు. నేను టుడే నిజంగా ఇట్స్ మై ప్రివిలేజ్ టు సిట్ ఇన్ ద గ్యాలరీ అండ్ వాచ్ యూ ఆల్ గైస్, ఆల్ ద ఆనరబుల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. మిమ్మల్ని చూసి నిజంగా నేనే చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. అంటే ఇంత చిన్న ఏజ్లో మీకు ఇంత టాలెంట్ని ఉండొచ్చు, విత్ ఇన్ ద హార్ట్స్లో ఉంటుంది, లేకపోతే విత్ ఇన్ ది ఎప్పుడైతే మీరు ఎగ్జిబిట్ చేయగలుగుతారో దెన్ ద రియల్ థింగ్ కమ్స్ అవుట్. నిజంగా చాలా చాలా బాగా చేశారు. వేస్ట్ కోట్, బ్లూ వేస్ట్ కోట్, అండ్ ఈవెన్ తను ఈవెన్ తమిళ్ మాట్లాడిన అతను, ఇంకొక అమ్మాయి వెనకాతలు ఉన్నది, అండ్ షీ ఆల్సో. అంటే మీరందరూ కూడా ఎట్లా చెప్పారంటే మీ ఇన్నర్ హార్ట్లో ఏదైతే ఫైర్ ఉందో ఆ ఫైర్ని ఎగ్జిబిట్ చేశారు. నిజంగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా, మీరు ఎంత ఎంతూజియాజం ఉందనంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా డెఫినెట్గా యూ షుడ్ సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద హోల్ కంట్రీ. ఎందుచేతనంటే మన ఇప్పుడు ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్, అంటే ఇండియన్ మొత్తం సిస్టమ్ చూస్తే ఇట్స్ రన్ బై 4 pillars, as you all know. One is legislatives and executives and judiciary, and the fourth one media. Yes, media. ఈ 4 ఆటల పైన 4 pillars పైన నడుస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనకి ఇండియాలో, నేను ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్, ఎప్పుడైతే ఎడ్యుకేటెడ్ లెజిస్లేచర్స్ ఎప్పుడైతే మన కంట్రీలో 100% సాచురేషన్ లెవెల్లో వస్తుందో, దట్టు ఎప్పుడైతే మనకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేట్రియాటిజం అనేది ఉంటుందో, నేను ఐ టెల్ యూ వన్ ఫెయిర్ ఎగ్జాంపుల్. మనం వి ఆల్ నో సింగపూర్ ఒక కంట్రీ మనకు అందరికీ కూడా తెలుసు. బట్ వెన్ యూ సీ ద సింగపూర్ హౌ ఇట్ గాట్ ఇవాల్వ్డ్ is just because of one single person, the president of Singapore, Mr. Lee. ఆయన 3 అంశాలని ఎప్పుడు ఆయన బిలీవ్ చేశారు. ఏంటంటే ఫస్ట్, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉండాల్సింది మెరిటోక్రసీ. మెరిటోక్రసీ అంటే మెరిట్ ఉన్న వాళ్ళే ఆ చైర్లో కూర్చోవాలి, నో నెపటిజం. ఇప్పుడు నా కొడుకు ఓకే, నేను ఎంపీని కాబట్టి నా కొడుకుని కూడా ఎంపీని చేయాలంటే కుదరదు, అతను కూడా టాలెంట్ ఉండాలి. సో ఆ చైర్లో కూర్చోవాలి అని అంటే ఆ మెరిట్ ఉండాలి. అతను ఒకటి బిలీవ్ చేశాడు. సెకండ్, ఇంకొకటి ఏం బిలీవ్ చేశాడు అని అంటే ప్రాగ్మాటిజం. ప్రాగ్మాటిజం అని అంటే ఆన్ ద స్పాట్లో ప్రాక్టికల్గా ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలగాలి. సాల్వ్ చేసే ఆ ప్రాక్టికల్నెస్ ఏమైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి ఉండాలి, ప్రాగ్మాటిజం. అండ్ థర్డ్ అంశం ఏంటంటే కరప్షన్ ఫ్రీ. ఎప్పుడైతే కంప్లీట్గా డెడికేటెడ్గా ఎప్పుడైతే ఉంటారో ఆ యొక్క పర్టికులర్ ప్రెసిడెంట్ ఆ రకంగా ఆలోచన చేశాడు. ఈవెన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను. ఆయన టెన్యూర్లో ఒక మినిస్టర్ హీ వెంట్ టు ఎ ఫారెన్ టూర్. అతని పర్సనల్ ఏదైతే అక్కడ ఫారెన్ టూర్లో వెళ్ళాడో ఆ పర్సనల్ దాన్ని కూడా బిల్స్ పెట్టినాడు. బిల్స్ పెట్టినప్పుడు ఏం చేశారనంటే he got convicted and he has sent to jail అన్నమాట. సో అంత స్ట్రిక్ట్ లాస్ అక్కడ సింగపూర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఆ కంట్రీ ఆ రకంగా ఇవాల్వ్ అయింది. ఎప్పుడైతే పాలకుడు ఎప్పుడైతే మనకి లీడర్ ఉంటారో ఆ లీడర్ ఎప్పుడైతే ఒక పాత్ని సెట్ చేస్తాడో, ఎప్పుడు ఆ లీడర్ కంట్రీ ఫస్ట్ పర్సన్ అతను పాత్ సెట్ చేశాడు అంటే ఆ కంట్రీలో ఉన్న సిటిజన్స్ అందరూ కూడా అతని పిల్లల కింద భావించి అతను హీ హెస్ షోన్ ద రోడ్ మ్యాప్ అన్నమాట. సో కంట్రీ అంతా కూడా ఆ రకంగా ఇవాల్వ్ అయింది. సో నేను మీ అందరి దగ్గర నుంచి కూడా కోరుకునేది ఏంటంటే, జనరల్గా పాలిటిక్స్ అని అంటే మన కంట్రీలో వి ఆల్ నో ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సీక్రెట్. మనకి డబ్బులు ఇస్తే ఓట్లు వేస్తారు. సో ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా కానీ కోట్లు కష్టపడతారు, ఖర్చు పెట్టి గెలుస్తారు. గెలిచి ఏం చేస్తారు? సంపాదించుకోవాలి కదా ఖర్చు పెట్టింది. ఆ రకంగా మన కంట్రీలో సిస్టమ్ ఈ రకంగా ఉంది. ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సీక్రెట్. కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఈ సిస్టమ్ మారాలి, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఈ 3 అంశాలు చెప్పానో, ప్రాగ్మాటిజం,
మెరిటోక్రసీ అండ్ కరప్షన్ ఫ్రీ. ఎప్పుడైతే ఈ మూడు మన కంట్రీలో ఉంటాయో ఆ కంట్రీని ఎవరు ఆపలేరు. ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. సో ఆ పేట్రియాటిజంతో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మీరు ముందుకు రావాలి. సో మనకి పొలిటికల్ సిస్టంలో ఎడ్యుకేటెడ్ యూత్ అనేది రావాలి. మీరు ఏ రకంగా అయితే మీ పేరెంట్స్ చెప్తా ఉంటారో ఇంజనీర్స్ అవ్వండి, డాక్టర్స్ అవ్వండి, ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ నువ్వు ఎమ్మెల్యే అవ్వు, నువ్వు ఎంపీ అవ్వు అని ఎప్పుడైతే చెప్తారో ఖచ్చితంగా ఆ రోజు మన దేశం 100% డెవలపింగ్ కంట్రీ కదా, డెవలప్డ్ కంట్రీ అవ్వబోతుంది. సో ఇవాళ నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇవాళ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను కలుసుకోవడం నాకు ఆనందంగా ఉంది. సో నేను ఇక్కడ మీకు ఒక 3 questions అడుగుతాను, 1 to 3 questions. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఈ నలుగురిని ఏమంటారు? సెక్రటరీస్. ఓకే. మెయిన్ పర్సన్ ఏమంటారు? ఇక్కడ ఉన్న సెక్రటరీస్ లో సెక్రటరీ జనరల్. ఓ వెరీ గుడ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ సెక్రటరీ జనరల్ ఇన్ ఇండియన్ పార్లమెంట్? తెలుసా? తెలీదా? ఎవరికి తెలీదా? ఇస్ మిస్టర్ ఉత్పల్ సింగ్ అన్నమాట. సో మీరు తెలుసుకోవాలి 100%. అండ్ ఇంకొకటి, ఒక మెంబర్ వచ్చి డైరెక్ట్గా నువ్వు అనుకుంటా స్పీకర్కి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఒక పేపర్ ఇచ్చినావు నువ్వు. అట్లా ఎప్పుడు కూడా మన పార్లమెంట్ మన రూల్స్లో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఫర్ ద మార్షల్. యూ కెనాట్ అప్రోచ్ డైరెక్ట్లీ టు ద ఆనరబుల్ స్పీకర్. అండ్ ఇంకొక మిస్టేక్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఏదైతే నువ్వు ఇక్కడ హౌస్లో మిస్టేక్స్ జరిగినాయో రూలింగ్ మీరు తీసుకొచ్చినప్పుడు హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ కాదు, పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ మినిస్టర్ చేయాల. సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫ్లా ఐ సా. సో అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇన్ యువర్ నియర్ ఫ్యూచర్. డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎంపీస్ కిందన, ఎమ్మెల్యేస్ కిందన, బ్యూరోక్రాట్స్ కిందన అవుతారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఇంకా నేను చాలా మాట్లాడాలని ఉంది మీ అందరితో, బట్ విల్ సెట్ సమ్ అదర్ టైమ్ అండ్ ఐ విల్ షేర్ ఆల్ మై వ్యూస్. అండ్ ఆల్సో ఇంకా మెయిన్ అంశాల గురించి చెప్పాలని అంటే మళ్ళీ పొలిటికల్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ విల్ కన్ఫైన్ టు దిస్. అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సార్. మరి కమిటీ పెట్టారు సార్, ఇట్ విల్ బి అనౌన్స్ ఇన్ ద హారతి సార్. వి ఆర్ లక్కీ ఎందుకంటే పార్లమెంట్ మీటింగ్స్ అనేవి ఎప్పుడు టీవీస్ లో, ఫోన్స్ లో చూడడం తప్ప ఎప్పుడు లైవ్ గా చూడలేదు. అలాంటిది ఇప్పుడు మేము పార్టిసిపేట్ చేసాం సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. కమిషనర్ సార్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. రెస్పెక్టెడ్ సార్, ఇక్కడ మేము ఏం నేర్చుకున్నామంటే తను చెప్పినట్లే మేము మూవీస్లో, టీవీస్లో, న్యూసెస్లో ఈ యొక్క పార్లమెంట్ చూసిందే తప్ప ఎప్పుడు ఇంత మన రాజమండ్రిలోనే ఇంత అందంగా పార్లమెంట్ కడతారని అసలు ఎప్పుడు అనుకోలేదు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఇక్కడ నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే పార్లమెంట్ అంటే ఇలా ఉంటుందా, మన స్పీకర్స్ ఇలా ఉంటారా, మన మినిస్టర్స్ అండ్ అపోజిషన్ పార్టీ, రూలింగ్ పార్టీ ఇలా ఉంటుందా, మన దేశంలో మన రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు మనం ఇలా రూల్ చేస్తారా అని అర్థమైంది. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే సార్, మన భారతదేశంలో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంతమంది ఫేస్ చేస్తున్నారా అనే ఒక విషయం మాత్రం మేము అందరం బాగా గ్రహించాం సార్. నిజంగా సార్ మన దేశంలో సార్ ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఒక్కసారి మన రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు ఒకసారి గ్రహించండి సార్. కొన్ని ఉన్నాయి, అంటే ఎక్కువ చెప్పలేము, కొన్ని ఉన్నాయి సార్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అపోజిషన్ పార్టీ, రూలింగ్ పార్టీ గురించి నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ వేస్తే అండ్ రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళు దానికి ఆన్సర్ చేయడం అండ్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో వాళ్ళు దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం మేము చూసాం సార్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఫర్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సార్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ కమిషనర్ ముందు ఎలా మేము పెర్ఫామ్ చేస్తామని అనుకోలేదు సార్. అది కూడా పార్లమెంట్ లాగా ఉంటాయి. అండ్ మీ ముందు పర్ఫామ్ చేసాకైతే అస్సలు సార్ ఇంకా సార్ వచ్చాక ఇంకా సార్ ఇంకా చెప్పలేదు సార్. ఇంకా మాటలు రావట్లేదు సార్. ఫస్ట్ టైం నేను భరత్ సార్ అండ్ కమిషనర్ సార్ని చూస్తున్నాను సార్ లైవ్. ఎప్పుడు సార్ మాట్లాడతారా అని చెప్పేసి
are thanking our Commissioner sir and MP sir for giving this great opportunity in this session. Thank you, sir. Sir, అన్నట్టుగా మేము ఇక్కడ చూసింది ఏంటి అంటే if anyone raise a question in the opposition party, the ruling party will be make the problem will be solved. So we gained what are the problems in the India, and there is a solution which we want to do, but we should implement. So from this, most of the leaders will be changed, and there is an implementation in India. So compulsory the India will be developed. Thank you, sir. Thank you so much giving this opportunity. Thank you one and all. As she said, we were so astonished when we entered the room. We had but we actually felt like a real parliament before you guys and the speaker. We didn't actually expect this one, and we've learned about the ruling party and the opponent party. Actually, we've learned in the textbooks only how they tell questions and answer them, and how many members are there and such things. We haven't seen the practical thing, and we're very happy to be here. Yeah, thank you, sir. Sir, ఇప్పుడు స్కూల్ టీచర్స్ ఉన్నారు కదా సార్